భారతదేశం కేవలం ఒకటి మట్టి గుంట కాదు, ఇది కేవలము ఒక హార్ట్ వంటిది దేశానికంతా. Bharat is the very heart of the entire world. భారతదేశం బాగుంటుంటే అన్ని దేశాలు బాగుపడతాయి. If Bharat is good, the whole world will be good. ఆ సత్యాన్ని భారతీయులు గుర్తించడం లేదు. This truth is not realized by స్వార్థము. The inhabitants are carried away by selfishness. కనుక మీరు పిల్లలు ఏంటంటారు, మీరు స్వార్థాన్ని మర్చి Youngsters should give up selfishness. పరోపకార సంబంధమైన కార్యాల్లో పాల్గొనండి. Participate in service activities. దానికి కూడా మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. You should be ready for any task. దేహం ధరించిన తర్వాత ఎన్నో కష్టాలు కలుగుతుంటాయి. You are bound to face certain obstacles and problems. దీనంతా మనం లెక్క చేయకూడదు. You should not be mindful. విశ్వాసాన్ని మాత్రం దృఢంగా పెట్టుకోవాలి. But you should have very strong faith. ఆ విశ్వాసమే మీ శ్వాసగా భావించాలి. That vishwasa faith be your swasa, the breath. This inspiration, provided by Sri Satya Sai Baba, was a starting point for greater things to happen at the Thane Samiti of Sri Satya Sai organization, as 3 to 4 volunteers ventured about 100 kilometers from Thane in search of these 2 remote villages. Tucked away in the Sahyadri hills, about 40 kilometers from the town of Shahpur, were a taluka of 5 villages, the prominent among them being Med and Talwade. The vast barren landscapes, lack of access to basic necessities coupled with poverty were the triggers to work closely with these people. The irony of our urban lives is that the very things that we take for granted become the challenges of existence in several thousand villages of India. The basic needs of man, such as food, medical care, education, water, and social welfare, are still a distant dream for many fellow Indians. In order to win the confidence of the villagers, it was decided to support them resolve their medical problems. Initially, people were a little afraid to accept the medical help from us, but after winning the confidence and seeing the success of the earlier programs, we were successful in bringing down more and more people, not only from the same village, but the villages around this place for health camp. Initially, there were lots of problems of skin diseases and also diseases of diarrhea and cold and related to unhygienic conditions. In spite of the medical support that the team provided to the villagers, there would from time to time arise cases that told us that we needed to gain greater trust from these villagers. पोटामध्ये काय सुजाता का काय होतं, बाहेर नेले असेल ते दवाखान्यात नेली तिथे आम्हालाही नाही माहीत कोणत्या दवाखान्यात नेली ती, आणि पोटावरती असे या दिलं तेवढं आता माहित. We look into their problems, give them the solutions not only from medicines and advice point of view, but also overall living style and living habits. The village quack attempted to diagnose and cure the little child by branding her stomach with hot iron rods. When this did not yield results, the mother came to us. Timely medical attention brought her problem under control. We come here once in a month and check the health of the people who are in the remote part of the village where there is no medical aid available. Lack of basic and timely medical care, coupled with issues of hygiene, led to varied illnesses manifesting from basic problems like body pains to more difficult challenges such as cleft lips, extreme gangrene, and even life-threatening cases like cancer, kidney, and severe stomach septic. त्यांना फोन लावला, ते बोललं बा आम्ही येतो तो वर तुम्ही ढळू नका आम्ही येत परत. मग सायराम आले ते बोलले जा आपण शाळेला नाही जायचं. On advice from our doctors, Tukaram's father was taken urgently to the JJ hospital. On reviewing his case, the doctors advised emergency surgery. He was admitted and the surgical procedure was performed through the night. In a few days, Tukaram's father was back in the village, leading a normal life. The circle of trust was gradually being strengthened with each such episode. With the result that in the later part of our camps, there was a quite big crowd, and we had to take additional help from more and more doctors who were coming voluntarily. My volunteers here, they have collected medicines from different people as a donation as well as on their own expenses, and this is how we are distributing medicines free of cost.
75% focus is on prevention, like prevention of anemia, prevention of muscular problems, prevention of skin diseases in such manner. Malnutrition was yet another concern in all these villages, as evidenced in the case of Damini, a girl first sighted with her tear glands completely dried up on account of malnutrition. The doctor's prognosis was grim in the fact that the child would soon lose complete eyesight unless she could be put through a specific diet under continuous monitoring through several weeks. She was administered the Sai protein, a wholesome specially formulated food supplement comprising of essential grains over a period of several months in consultation with the doctors. With careful counseling of the parents and continuous monitoring, the seemingly irreversible was reversed. Today, Damini that you see is a healthy child enjoying the joys of childhood. For good health, maintaining good hygiene is a must, and for good hygiene, the presence of clean water is a critical facilitator. But what would you do if you had to go over 3 kilometers to fetch a pot of water? In the attempt to provide a solution to this problem, the team from Thane interacted with the government authorities. आणि कार्यभार घेतल्यानंतर या वन क्षेत्रात फिरत असताना एक असं लक्षात आलं की या ठिकाणी पाण्याची खूप टंचाई आहे, लोकांना पाणी मिळत नाही आहे. ज्यावेळेस आमच्या राऊंडमध्ये फिरत असताना असं एक लक्षात आलं की आमच्या वन विभागाने एक फार पूर्वी एक सिमेंट बंधारा तलाव इथे बांधलेला निदर्शनास आलं, परंतु तो इतका लिकेज होता की आणि त्यावर आम्ही कुठलाही खर्च करू शकत नव्हतो. तर अशा परिस्थितीमध्ये डिव्हिजनमध्ये अशी चर्चा चालू असतानाच त्याच वेळेस हे सत्यसाई संस्थांचे श्री कोपीकर सर त्या संदर्भात माझ्याकडे आले. असं लक्षात आलं की आपण हे समजा समितीच्या खात्यावर जर पैसे वर्ग केले आणि समितीने जर हे काम केलं की वन विभागाच्या आणि या साई संस्थांच्या सत्यसाई संस्थांच्या सध्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली जर हे काम केलं तर हे चांगल्या प्रकारचं काम होईल. आज परिस्थिती सदरच्या कामाला जवळपास 1 वर्ष झाले. 1 वर्षापासून या गावामध्ये इतकं पाणी साठा तयार झालेला आहे की ते जो बंधारा तयार केलेला आहे त्या बंधाऱ्यामधून एक थेंबर पण पाणी बाहेर येत नाही. त्यामुळे एक झालेलं आहे की त्या गावातील जनावरं असतील, लोकांचं वापरण्याचं पाणी असेल किंवा इतर शेजारच्या गावांना पाण्याची आवश्यकता असली तर नक्कीच त्या बंधाऱ्यातून लोक हे पाणी आज वापरत आहेत. पाणी म्हणजे जीवन ही संकल्पना आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु आमच्या गावाचा विचार करता तर गावामध्ये पाण्याची एवढी बिकट समस्या आहे. आमच्या गावापासून वरच्या अंतरावरती त्या ठिकाणी एक मोठंसं धरण बांधलं आणि याचा उपयोग असा झाला की आमच्या गावामध्ये कुठेही बोरिंग लागत नव्हते. पण मुख्यतः ते दोन्ही धरणं बांधल्यामुळे आमच्या गावामध्ये अनेक वर्षापासून 10-12 बोरिंग मारल्या गेल्या, परंतु त्यांना पाणी लागलं नाही. परंतु त्यांच्या कृपेने ही धरणं बांधली आणि धरणं बांधल्यामुळे पाण्यासाठा वाढला आणि पाण्यासाठा वाढल्यामुळे त्या ठिकाणी मारलेल्या बोरिंगला पाणी लागलं आणि निश्चितच आता त्या बोरिंगचं पाणी आमच्या गावातील सगळी लोक पित आहेत आणि निश्चितच लोकांची जी पाणी समस्या थोड्याफार प्रमाणात चांगल्या प्रकारे पूर्ण झालेली आहे. But the quest for providing a more lasting solution to the village water problem bore fruit with the building of the dam at Hinglu. लगेच दुसऱ्या वर्षी हिंगलोद या ग्रामपंचायतमध्ये ज्या स्मशानभूमीच्या बाजूलाच आमचा एक जुना बंधारा होता, त्या अनुषंगाने याच पद्धतीनं त्या ठिकाणी सुद्धा काम केलं. आमची जवळजवळ मोठी वस्ती आहे, जवळ 2000 लोकांची वस्ती आहे. पिण्याच्या पाण्याचे मुळे आम्ही लय वंचित होतो. हे दूषित पाणी होता. गेले 40 वर्षापासून आहे ते कच्चा बंधारा होता. तर साई समिती ठाणे यांनी लक्ष देऊन ते बंधाऱ्याचं काम पूर्ण केलं, पक्क्या स्वरूपात आणलं आणि पाणी एकदम शुद्ध पाणी झालं. अशुद्ध पाण्याचं शुद्ध झालं, जनावरांसाठी पण उपयोग होतो. जेणेकरून आज त्या ठिकाणी ज्या स्मशानभूमीमध्ये गेल्यानंतर पाणी धुवायला किंवा हात धुवायला किंवा गुळणा करायला पाणी मिळत नव्हतं, त्या ठिकाणी आता 12 महिने पाणी सर्व लोकांना मिळतंय. The circle of trust was strengthening. The villagers had before them a tangible and critical asset, water. Gone are the days when they had to trudge long distances to fetch a pot of water. This was a dam built by them for themselves. आणि निश्चितच याचा उपयोग आमच्या गावासाठी होतोच, परंतु याच्याही पुढे जाऊन आम्ही आमच्या एकजुटीने किंवा आमच्या गाव एकत्र येऊन आज पाण्याच्या किंवा इतर ज्या समस्या कशाप्रकारे फेस करायच्या, कशाप्रकारे सोडवायच्या याचा आम्ही निश्चितच त्यांच्या मदतीने आम्ही उहापोह करणार आहोत आणि निश्चित प्रयत्नसुद्धा करणार आहोत. Medicare and Sociocare need to be complemented with Educare. This was best achieved by engaging with the children via Bal Vikas, a potent channel to instill good values in them and laying the foundation to good character. साईबाबाच्या कृपेने आणि त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने मुख्यतः आपल्या साई सेवा समितीची ठाणे यांच्याकडून आमच्या ज्या गावामध्ये तलवाड्या गावामध्ये हा बालविकासाचा जो कार्यक्रम राबवला त्यामुळे नक्कीच मुलांमध्ये जे महत्त्वाचे बदल जे घडून आले, निश्चितच त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर मुलांमध्ये
मानसिक, बौद्धिक आणि शारीरिक जो विकास होत असतो, तर त्याच्यामध्ये बौद्धिक विकास म्हटलं तर मुलांना निश्चितच मुलांमध्ये वागायचं कसं, बोलायचं कसं आणि समाजात वावरायचं कसं या गोष्टीमध्ये त्याच्यामध्ये बदल झाला. आणि त्याचप्रमाणे मुलांमध्ये आरोग्यविषयक अनेक बदल घडून आले की त्यांना महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे आरोग्यविषयक सुविधा आणि त्याचप्रमाणे आपण आपल्या जीवनामध्ये वागायचं कसं आरोग्यविषयक जानकारी त्याच्यामध्ये निर्माण. The logical path from the child is to the mother. The mother and child care program implemented at these villages has helped expecting mothers and mothers of young children to focus on aspects of health, hygiene and nutrition. The value of the nutritional supplement Sai Protein is explained to these women. Paropakaraయ punyaya papaya parapīdanam, said Sage Vyasa. Translated to simple English, it reads as, help ever, hurt never. No other experience has hit home this truth better than the experience we have had with the interactions in these villages. शहरी आणि ग्रामीण संस्कृती याच्यामध्ये जो दुरावा निर्माण झाला होता तो एकत्रीकरण या ठिकाणी आलेलं आहे. आणि मुख्यतः महत्त्वाचा मुद्दा असा की वागायचं कसं, राहायचं कसं आणि एकमेकाशी बोलायचं कसं या अनेक गोष्टी आमच्या गावातील तरुण असो म्हातारे असो यांना सगळ्यांना त्यांच्या संपर्कात येऊन निश्चितच आमच्यामध्ये खूप बदल. అందరు కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రేమతత్వమే. Most important thing that you should know is this spirit of ప్రేమ love. ప్రేమ ప్రేమ. Love and love alone. లవ్ ఈజ్ సెల్ఫ్లెస్. Love is selfless. సెల్ఫ్ ఈజ్ లవ్లెస్. Self is lovelessness. సెల్ఫ్ ఉంటుంటే లవ్లెస్ అయిపోతుంది. When there is self, there will no love. కనుకనే మీరు ప్రేమతో మీరు జీవించాలి. So lead your life with love.